Hi everyone, welcome to Tailor Cuts. இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வீடியோட கண்டினியூஷன் வீடியோ. நான் ஃபுல்லாக கலர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ 3D அவுட்லைனர் வச்சு நான் அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன். 3D அவுட்லைனர்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பேசிக் வீடியோஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இங்கே லைன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதுக்கு நான் வந்து 3D அவுட்லைனர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த எம்போசிங் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எம்போஸ்ட் ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் 3D அவுட்லைனர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாமுமே நான் பேசிக் வீடியோஸில் எப்படி வந்து நீங்கள் எம்போசிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுன்னு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். இப்போ லீஃப்குள்ளே நான் வந்து 3D அவுட்லைனர் கொடுத்துட்ருக்கேன். நீங்கள் மிடில்லையும் வந்து லீஃப் மாதிரி அந்த லைன்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக கூட விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து எங்கெல்லாம் ஸ்டோன்ஸ் வைக்க போகிறேனோ அங்கே வந்து 3D அவுட்லைனர் வந்து வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ 3D அவுட்லைனர் மேலே ஒரு ட்ராப் ஆஃப் நான் க்ளூ வந்து வைக்கிறேன். ஸோ இது வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்டிக் ஆகும், கீழே விழாது. இப்போ இங்கே நான் மீடியம் ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கேன். உங்கள் இமேஜுக்கு எந்த சைஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குமோ அந்த சைஸ் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்டுங்க, அப்போ தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும். லீஃப்க்கு நடுவில் நான் வந்து க்ரீன் கலர், டார்க் க்ரீன் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்ட போகிறேன்.
அவ்வளோதான் ஸ்டோன்ஸ்லாம் ஒட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அவுட்லைன் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து விட்டுறலாம். ஸோ இப்போ இந்த சென்டரில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிளாக்கில் மைன்யூட்டாக நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளார்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இந்த 3D அவுட்லைனர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, அதோட சைடில் நீங்கள் வந்து இந்த பிளாக் கலர் அவுட்லைன் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து 00 இல்லை 000 அந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபைன் லைன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஸ்டே டியூன்டாக இருங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.